availability of transformers. The briefing took another dimension as Governor Ademola Adeleke expressed sadness when the General Manager of the State Community Development Agency, Mrs. Fumi Abokede, presented him with a long sheet of communities which has no access to electricity supply, saying it is of great concern that some people's means of livelihood and social development have been paralyzed for over 10 years. Noting that his administration will not joke with steps that will facilitate the comfort of the people of the state, the governor assured that before his administration counts 100 days, electricity will be restored in the affected communities. The governor also assured the people of the state that their welfare remains paramount to him, implored them to continue the support for his government. Earlier, Mrs. Abokede had intimated the gathering on the activities of her agency and its readiness to support the state's government in meeting the yearnings and aspirations of Osun people, adding that through various national and international grants, our agency is ready to assist the government in resolving issues relating to communal water supply, electrification, and schools building. Governor Ademola Adeleke has mandated agencies and parastatals relating to water, energy, road development, and their regulators to embark on an emergency summit and put up position papers that will rejuvenate the sector. Governor Adeleke stated this at the continued briefings of government agencies, corporations, and parastatals. The management of the Small Town Water and Sanitation Agency, led by Acting General Manager Mrs. Toyin Ashaolu, was the first to appear before the committee headed by Governor Ademola Adeleke. In our briefing, Mrs. Ashaolu noted that 30 of the 37 mini water schemes in existence are in a moribund condition, a situation which made water supply to rural community inefficient. She, however, expressed the readiness of the federal government to assist the state financially in the area of water supply to rural communities. The Executive Secretary, Water Regulatory Agency, Engineer Afiu Moronkola, and the Coordinating Director, Minister of Rural Development, Mr. Daniel Ogoniade, also highlighted the challenges facing the agencies, which they said included, but not limited to, inadequate funding, lack of infrastructure, and inadequate manpower. Responding on behalf of the governor, his deputy, Prince Kola Adewusi, noted that the present administration remains responsive to activities that will put smiles on the faces of Osun people. He expresses concern about the devastating condition of water equipment in the state and implored workers in the sector to brace up in the performance as the present administration would not condone indolence. The state government says it is ready to reposition Amotekun Corps in a way that will ensure optimal performance without political influence. The Deputy Governor, Prince Kola Adewusi, made this known while receiving the members of Amotekun Security Board. Prince Adewusi noted that adequate security of lives and property is a priority of the present administration, explaining that Governor Ademola Adeleke will do everything necessary to empower the Amotekun Corps. Hele, the Chairman of Amotekun Security Board, Brigadier General Ademola Aderbigbe, and the Commander, Brigadier General Bashir Adewambi, had advised the state government to recruit more officers for effective performance. Governor Ademola Adeleke is the special guest of honor and the principal launcher for the IPINLE emblems in honor of the fallen gallant soldiers who fought painstakingly to keep Nigeria one, a series of activities organized by the state government to mark the year 2023 Armed Forces Remembrance Day celebration in honor of Nigeria's fallen heroes commenced this morning. A statement by Secretary to the State Government, who doubles as the Chairman 2023 Armed Forces Remembrance Day Planning Committee, Alhaji Teslim Ubalai, indicates that the event held at the Local Government Service Commission or State Secretariat. Other dignitaries expected at the annual program, which is the first to be organized by the present administration of the state, include the Deputy Governor, Prince Kola Adewusi, Chief of Staff to the Governor, Alhaji Kazim Akele, and Head of Service, Mr. Ayole Yaino, traditional rulers, among others. The SSG in the statement also announced that arrangements have been concluded for a Jumet service on Friday this week at Ojaba Central Mosque, Oshobo, at noon, with a similar faith-based program by Christians in honor of the fallen heroes
at St. Mary's Catholic Church behind the old military cemetery, Ayetoro Osogbo, on Sunday. A resident of the state, Mr. Monsuru Iyolas, lauded the initiative of Governor Ademola Adeleke that led to the inauguration of various committees resolving knotty issues peacefully. Mr. Iyola gave the commendation while speaking with OSBC News in Osogbo. He described Governor Adeleke as a peaceful leader who has been running the affairs of the state without molestation. The public affairs analyst expressed optimism that the present administration will bring dividends of democracy to the doorsteps of an average resident, urged them to continue the support for the government. The Director General OSBC, Mr. Rashid Folarumi, has tasked members of staff of the media conglomerate to be more dedicated and loyal in the discharge of their duties. Mr. Folarumi gave the charge at the inter-religious prayer organized to usher in the new year 2023, held at the open-air studio Ile-Awioke, Bale, Osogbo. He thanked God for making it possible for the members of staff of the corporation to take part in the annual prayer and appreciated the management of the media outfit for showing exemplary leadership, urging them to be more committed to making the system grow, while commending the entire staff for their collective contributions to the growth of the corporation. The DG urged them not to rest on their hours in ensuring that the public get the best in terms of quality broadcasting. Earlier in the separate sermons, Messrs. Tunde Ogotomi and Oluwatoyin Yusuf called on the staff to put their trust in God and devote themselves to worshiping their Maker, adding that anyone who trusts in God cannot be disappointed. And that was the state news. Good morning. Ẹ káàárọ̀, ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Gómìnà Adémọ́lá Adélékè ti fi ìgbáradì rẹ̀ hàn láti rí pé àwọn ìlú àti ìgbèríko tí ò ní ná láti bí ọdún mẹ́wàá padà bẹ̀rẹ̀ sí ní lo iná ọba. Gómìnà Adélékè ló sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ lásìkò tí àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè ẹsẹ̀ kúkúrú tó ń jábọ̀ iṣẹ́ ìríjú wọn fún pẹ̀lú àlàyé pé gbogbo ohun tó bá gbà ní ìjọba yóò lò láti lè rí pé àwọn ènìyàn wọn rí náà bá lò, èyí tó jẹ́ pé àìríná lò ọ̀hún ti pàkúta sí ọ̀nà àtijẹ àti mọ̀ wọn láti bí ọdún mẹ́wàá sẹ́yìn. Gómìnà jẹ́jẹ́ àti lè ṣe àmúṣe èyí láàrin 100 ọjọ́ tó wà ní ọ́fíìsì. Lára ọ̀rọ̀ tí ọ̀gá àgbà àjọ tó ń rí sí ìdàgbàsókè ẹsẹ̀ kúkúrú arábìnrin Fúnmi Abókèdé sọ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìlú àti ìgbèríko ọ̀hún ní ìjọba ti ṣe àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ tó jẹ́ pé wọn ò níná ọba tí yóò sì sẹ́yìn bí kò sí ẹ̀rọ amúnáwá transformer èyí tí wọn yóò lò láti tanná fún àwọn ìlú náà. Ṣáájú ni arábìnrin Abókèdé ti sọ nípa àwọn ètò gbogbo tí àjọ ń ṣe àti ìgbáradì rẹ̀ láti ṣẹ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba ọ̀nà tí yóò gbà láti lè tán ìpèníjà táwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń là kọjá. Wáyé o, gómìnà Adémọ́lá Adélékè ti jẹ́ kó di mímọ̀ pé kí àwọn iléeṣẹ́ àti lájọ tó wà ní àgbọn ìpèsè omi àti ìdàgbàsókè ẹsẹ̀ kúkú lọ foríkorí ṣe àpérò ọ̀nà tí wọn yóò gbà láti tán ìpèníjà àìrómi pọn ní ìpínlẹ̀ yìí. Gómìnà Adélékè ló sọ̀rọ̀ yìí lásìkò tó ń gbọ́rọ̀ láti ẹnu àwọn iléeṣẹ́ àti lájọ olómi ẹ̀rọ ìpínlẹ̀ yìí. Ọ̀gá àgbà tó wà ní ìgbọ́nú ìpèsè omi láwọn ìlú kéréje lábẹ́ ìdarí arábìnrin Tóyìn Asaolú ṣàlàyé ẹlẹ́kùnrẹ́rẹ́ pé àwọn ṣetán láti ṣẹ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba pẹ̀lú àfikún pé nínú ìpèsè omi nínú ibùdó omi 37 ọgbọ̀n nínú rẹ̀ ni kò ṣiṣẹ́ bó ti tọ́ ní ìpínlẹ̀ yìí. Gómìnà ìpínlẹ̀ ìjẹ́kọ̀dì mọ̀ pé kí wọ́n lọ ṣe gbogbo àwọn ọ̀nà tó tọ́ láti lè rí kí ìpèsè omi kó já gaara. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórúkọ gómìnà igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ yìí ọmọọba Kọ́lá Adéwùsè mú wá sí ìrántí nípa ohun tí ìjọba ìpínlẹ̀ yìí gbé dání láti dẹ́rìn pa ẹ̀kẹ́ àwọn aráàlú pẹ̀lú àlàyé pé ipò tí ọ̀rọ̀ omi ìpínlẹ̀ yìí wà ó tojú sínú èyí tó sì ń pè fún ìdàgbàsókè ní kankan.
ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ti sọ pé òun ṣetán láti mú àtúntò bá ikọ̀ àmọ̀tẹ́kùn láti lè jẹ́ kí iṣẹ́ wọn túbọ̀ jágeere sí i. Ìgbákejì gómìnà ọmọọba Kọ́lá Adéòsì ló sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ lásìkò tó ń gbàlejò àjọ tó ń ṣàbójútó ikọ̀ àmọ̀tẹ́kùn. Ọmọọba Adéòsì sọ pé ètò ààbò ẹ̀mí àti dúkìá àwọn aráàlú ló jẹ́ ìjọba tó wà lóde ló ń kó ṣàlàyé pé gómìnà Adémọ́lá Adélékè yóò ṣe ohun gbogbo tó wà ní ìkáwọ́ rẹ̀ láti ro ikọ̀ àmọ̀tẹ́kùn lágbára. Ṣáájú nínú ọ̀rọ̀ alága àjọ àmọ̀tẹ́kùn ọ̀gágun Adémọ́lá Adéríbigbé àti adarí ikọ̀ ọ̀hún ọ̀gágun Bashir Adéwìnbí ti rọ ìjọba láti túbọ̀ gba àwọn òṣìṣẹ́ sí ẹ̀ka náà kí wọ́n bá lè ṣiṣẹ́ bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Gómìnà Adémọ́lá Adélékè ní àlejò pàtàkì àti olùfilọ́lẹ̀ àgbà ní ibi tí wọn yóò ti ṣe ìkówójọ fún ìrántí àwọn ológun tó ṣubú lójú ìjà ti ọdún 2023 èyí tí ṣe àkọ́kọ́ rẹ̀ àgbékalẹ̀ ìjọba tó wà lóde báyìí. Àtẹ̀jáde láti ọwọ́ akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ yìí Alhaji Teslim Ìgbàláyé ló ti jẹ́ pé ètò yóò wáyé ní gbọ̀ngàn ìgbàlejò àjọ tó ń rí sọ̀rọ̀ ìjọba ìbílẹ̀ ní secretariat ìjọba. Lára àwọn tí wọ́n tún ń retí ní igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ yìí ọmọọba Kọ́lá Adéwùsè àti olórí òṣìṣẹ́ lọ́fíìsì gómìnà Alhaji Kazeem Akínlẹ́yẹ, olórí òṣìṣẹ́ ọba ọ̀gbẹ́ni Àyànlẹ́yẹ Àìná àti àwọn orí adé pẹ̀lú gbogbo àwọn tí wọ́n ti fìwé pè. Akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tún ṣàlàyé ẹlẹ́kùnrẹ́rẹ́ pé ìrun Jímọ̀ yóò wáyé ní ọ̀la ọjọ́ Jímọ̀ ní mọ́sálásí ńlá ọjà ọba nílùú Òṣogbo lọ́wọ́ ọ̀sán tí wọ́n yóò sì ṣe ìsìn pàtàkì nílé ìjọsìn St Mary's Catholic Church tó wà ní ẹ̀yìn ibùdó ológun tó wà ní Ayétòrò nílùú Òṣogbo lọ́jọ́ Sunday. Olùgbé ìpínlẹ̀ yìí kan ọ̀gbẹ́ni Masuru Iyọlá ti mọrírì akitiyan gómìnà Adémọ́lá Adélékè nípa àtúntò àti àwọn ọ̀nà tó ń gbà láti ṣe ìdarí ìpínlẹ̀ yìí kálàáfíà kó bá lè jọba, pẹ̀lú àlàyé pé àgbékalẹ̀ àwọn ìgbìmọ̀ lóníranran láti wáwọ̀ kò fi ṣàdá àwọn ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ yìí jẹ́ èyí tó tọ́. Ọ̀gbẹ́ni Iyọlá ló sọ̀rọ̀ yìí nígbà tó ń dáhùn ìbéèrè àwọn oníròyìn nílùú Òṣogbo. Ó ṣàpèjúwe gómìnà Adélékè gẹ́gẹ́ bí adarí tó ń lépa àlàáfíà ní gbogbo ìgbà. Lámìtọ́ àwùjọ ọ̀hún wá sọ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ pé ìṣèjọba gómìnà Adémọ́lá Adélékè yóò tu àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lára ló mú kó rọ̀ wọ́n láti gbárùkù ti ìjọba tó wà lóde. Ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ OSBC ọ̀gbẹ́ni Rasheed Fọláhànmí ti rọ àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láì túbọ̀ jára mọ́ṣẹ́ kí wọ́n sì tún jẹ́ olóòótọ́ sí iṣẹ́ tí wọ́n yàn láàyò. Ọ̀gbẹ́ni Fọláhànmí ló sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ lásìkò àdúrà pàtàkì ìbẹ̀rẹ̀ ọdún 2023 èyí tí ó wáyé ní Open Air Studio ilé àwíyé òkè baálẹ̀ nílùú Òṣogbo. Níbẹ̀ ló ti dúpẹ́ fún akitiyan àti ìkọ́wọ́tì àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ iléeṣẹ́ OSBC tó fi mọ́ àwọn òṣìṣẹ́ lápapọ̀ fún akitiyan wọn ní ọdún tó kọjá. Kò ṣàìrọ̀ wọ́n láì túbọ̀ fi kún ìsapá wọn láti lè rí pé iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́ OSBC ń dá bí ẹ̀dùn rọ̀ bí òwe. Ṣáájú nínú ìwàásù ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọn, ọ̀gbẹ́ni Túndé Ògúntómi àti Olúwatóyìn Yusuf ti rọ àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ OSBC láti túbọ̀ ní ìgbàgbọ́ kíkún nínú Ọlọ́run kí wọ́n sì fi ara wọn jìn fún ìsìn Ọlọ́run, pẹ̀lú àfikún pé ẹnikẹ́ni tó bá gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run kò ní jogún òfo. Èyí ló ń pín ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Mo kí ẹ̀yà ṣẹ́ o.